Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Priadi dari TI 23G dengan NIM 2341 dari Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan. Saya akan menjelaskan proses machining pembuatan baut. Untuk yang pertama yaitu biasanya pemilihan material terdiri dari baja karbon, stainless steel, baja bantuan, titanium, dan aluminium. Ini berdasarkan spesifikasinya ya, baja karbon ini biasanya kuat dan tahan tekanan tetapi rentan terhadap korosi jika tidak dilapisi. Untuk stainless steel sendiri tahan terhadap korosi, cocok untuk lingkungan dan kelembaban tinggi atau cuaca yang ekstrim lah. Ada juga baja paduan. Ini diperkuat dengan unsur seperti nikel atau kromium. Ada titanium dan aluminium. Titanium sangat kuat dan ringan, biasanya digunakan di industri penerbangan dan otomotif. Untuk aluminium sendiri ringan dan tahan korosi, tetapi kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan yang sangat tinggi. Proses selanjutnya pemotongan bahan material, biasanya dengan gergaji mesin untuk memotong logam dengan presisi yang tinggi. Yang pertama, pemotongan dengan mesin bubut memungkinkan pemotongan yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk membentuk bagian tertentu dari baut. Yang kedua ada pemotongan dengan laser atau plasma, cocok untuk material yang lebih keras dan membutuhkan pemotongan yang sangat presisi. Pemotongan ketiga yaitu ada pemotongan dengan sharing, pemotongan geser. Digunakan untuk memotong lembaran logam menjadi bentuk yang lebih kecil sebelum dibentuk menjadi baut. Proses selanjutnya ada pembubutan atau turning. Dari proses ini sendiri ada beberapa proses, yaitu pembentukan diameter. Mesin bubut digunakan untuk mengurangi atau menyesuaikan diameter batang baut agar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kedua, chamfering. Proses ini bertujuan untuk membentuk sudut miring pada ujung baut yang membantu dalam pemasangan dan mencegah tepi tajam yang bisa merusak komponen lain. Ada juga pembentukan kontur. Mesin bubut dapat digunakan untuk membentuk berbagai kontur pada baut seperti bagian tirus, lengkungan, agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau yang dipesan oleh customer. Ada juga pembentukan ulir atau threading. Di sini ada dua yaitu rolling dan cutting. Untuk metode rolling ini menggunakan tekanan tinggi agar membentuk ulir tanpa menghilangkan material. Sedangkan yang metode dengan cutting seperti biasanya itu menggunakan alat potong seperti tap atau dice untuk membentuk ulir dengan cara menghilangkan material dari batang baut. Teknik cutting ini sendiri lebih fleksibel ya untuk berbagai ukuran dan bentuk ulir. Tetapi ulir yang dihasilkan cenderung lebih lemah dibandingkan dengan proses thread rolling tadi. Untuk proses selanjutnya ada proses finishing. Biasanya itu untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan memperbaiki tampilan baut. Ada beberapa tahapan utama dalam proses finishing baut. Untuk yang pertama pembersihan. Biasanya baut yang setelah itu dibersihkan dari kotoran minyak dan di situ hasil proses cutnya sebelumnya. Terus ada proses pelapisan atau cutting dengan melapisi baut dengan zat-zat tertentu lah ya untuk melindungi baut terhadap karat dan korosi. Ada juga pelapisan non-losing, misalnya proses elektrokimia yang meningkatkan ketahanan korosi dan memberikan tampilan lebih estetis pada baut. Untuk proses selanjutnya pengeringan dan pemeriksaan kualitas. Biasanya itu dicek kualitas tahan sesuai standar yang ditentukan atau tidak. Proses selanjutnya yaitu pemeriksaan kualitas. Pemeriksaan ada terdiri dari pemeriksaan dimensi, pemeriksaan ulir, pemeriksaan visual, uji ketahanan, dan pemeriksaan lapisan pelindung. These bolts are small enough to fit in the palm of your hand.
Yet just one of them can support up to 40,000 pounds. They're used for really big jobs, like holding together the steel girders inside buildings and bridges. Pretty remarkable when you consider they're made from nothing more than a single piece of wire. This is the wire they use to make the bolts. It's just a little over 3/4 of an inch thick, or about as big around as a quarter. It arrives at the factory in coils. The screeching sound you hear is the noise the wire makes as it's pulled through machines that uncoil and straighten it, so it can be cut and hammered into individual bolts. The wire looks white because it's coated in a powdered lubricant to cut down on friction as it's pulled through the straightening machines. But the wire is actually made of a mix or alloy of cold hard steel and carbon. After it's made into bolts, this type of steel alloy can be heat treated to make the steel ultra strong. Right now, the steel is still soft enough to be shaped into bolts. But first, the wire has to be pulled perfectly straight. Because if there's even a little kink in the steel, it could turn into a weakness in the bolts. To iron out the kinks, the wire is tugged through a set of rollers to roll out the bigger bends and waves. A second machine yanks the wire through a tiny hole or die that's slightly smaller in diameter than the wire. The force of squeezing through the narrow die makes the wire straight and smooth. The tight squeeze also wears away the lubricant and reduces the diameter of the wire to exactly 3/4 of an inch. Or just the right size for bolts used to connect the steel girders inside of buildings. Now that the wire is perfectly straight, it can finally feed into a cold forging machine to be cut to length and hammered into bolts. It's called a cold forging machine because the steel isn't heated to soften it up before it's hammered and shaped. Instead, the steel is cold forged or forged at room temperature. They work the steel cold because the 75 tons of force needed to hammer it into shape actually tightens up the molecules in the steel to strengthen the bolts. The machine works so fast, it pounds out 20,000 bolts a day. We asked them to slow it down so you can see the bolts taking shape. The first die slams the blanks with 20 tons of force to compress the steel into a slightly thicker top. The next die hits the top with 75 tons of force to flatten the head. The last die trims the round sides of the head to form a six-sided shape known as a hex. Without the flat sides of the hex, you couldn't grip and turn the bolt. Now all that's needed are the threads or grooves along the shaft the nut screws onto to secure the bolt. To cut the threads, the bolts drop one at a time between two grooved plates inside a threading machine. The plates work kind of like a heavyweight pasta maker, rolling and pressing the bolts with 50 tons of force into the grooves in the plates to form the threads. The bolts fall out of the threader fully formed and ready to be heat treated to rearrange the molecules in the steel to make it even stronger. It takes two furnaces to heat treat the steel. The first one is heated to a blazing 1650 degrees Fahrenheit, which is just hot enough to rearrange the molecules in the steel without melting the bolts. A quick pass through a second furnace at 1050 degrees solidifies the steel even more. Once they cool, the bolts are put to the test. To pass, they have to be able to hold at least 40,000 pounds before popping apart. This one, 47,000 pounds. That's one strong bolt. Small in size, but able to hold together some of the biggest buildings around. It arrives at the factory in coils. The screeching sound you hear is the noise the wire makes as it's pulled through machines that uncoil and straighten it, so it can be cut and hammered into individual bolts. The wire looks white because it's coated in a powdered lubricant to cut down on friction as it's pulled through the straightening machines. But the wire is actually made of a mix or alloy of cold hard steel and carbon.
After it's made into bolts, this type of steel alloy can be heat treated